Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. So, da sind wir kurz auf Schleife gewesen. Und jetzt haben wir einen gefunden. Also einen Flüchtigen, der aus dem Hafturlaub scheinbar nicht umgekehrt ist. Und ja, der hat aber einen guten Schritt drauf. Und wir sind hinterher. Davor ist Ralph angekommen und ja, hat im den Weg abgeschnitten, aber wir kommen nicht hoch. Mensch, geht doch schneller hier. Wir holen auf. Also scheinbar. Er scheint sich auszukennen. Also er macht es nicht zum ersten Mal. You gotta be kidding! You fucking asked for it. Und ja, aber interessant hier die Sache, ne? Also für die aushält. Oh, Schornstein, was ist das? So, hier geht's weiter hoch. It's over, Bowers! Da läuft er. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Au! Looks like we've got the place to ourselves. Haben wir das ja mal? So war es nicht gedacht. Nice work, Cole. You run track in high school? So war es nicht gedacht, also dass der da runterfällt. Naja. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on.
You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ja, wie ist denn das so? Man kommt an einem wunderschönen Tag, ein paar Wolken sind zu sehen, einfach durch LA gelaufen, als Polizist auf Streife, hört ein paar Schüsse, kommt in die Ecke und ja, da liegt auf einmal dieser Typ. Erschossen, also ein paar Löcher scheint er zu haben, also ganz dicht ist er nicht mehr, er hat schon einen Blutverlust gehabt und ich glaube, das steht auch nicht mehr so leicht auf, also der wird tot sein. Wie auch immer, unser Aufgabe ist es jetzt nicht über den rüber zu schreiten, sondern den einfach mal anzugucken. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. So, dann gucken wir mal. Hat er gleich dabei? Also in etwa. Name Zigaretta, okay. Cigaretta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Alles klar, also ein Ratenbezahlungsbeleg von Zigaretta. Da ist nichts drin, leider. Haben wir noch kein Geld gefunden. Also Hände. Das ist die linke, die rechte Hand. Der links von mir ist seine rechte Hand. Genau. Kopf, irgendwas hier da? Nee, auch nicht. Sieht auch noch original aus. Alright, yes, it's a dead person. Ja, ich weiß auch, dass er tot ist, aber der ist schon... Der hat leicht einen Verlust gehabt. Na gut, linke Hand sieht doch was nochmal aus. Gut. Dann gucken wir einfach hier. Ah, da blinkt das. Gucken wir uns mal an hier. Hülsen, 5 Stück. Shell casings. These look like 32s. 32er Kaliber. Die hier liegen, dann wurde er von hier erschossen. Aua, das hat aber richtigen Grund gegeben. Theoretisch müsste man ja, in der heutigen Zeit würde man jetzt noch die links suchen, die Patronen, wo die eingeschlagen sind. Und ich würde sagen, die müssten eigentlich komplett das Fenster verschossen haben. Das ist ja hier irgendwie, keine Ahnung, ein Schuhladen. Der will ja keinen kugelsicheren Laser haben da. Also das müsste eigentlich durchgehen. 32er Kaliber. Die Pistole dazu. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Ah, okay. As the cannibals finished off eating the clown. Und hier noch so ein Typen, der mir was sagen möchte. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. I knew it wasn't around here. Also wir haben eine Zeugin. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Na gut, also hier soll irgendwie eine Zeugin im Laden sein. Mal gucken, was die zu sagen hat. Also irgendwas muss die ja gesehen haben, wenn der Zeugin ist. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Also, der Boss heißt Gage, hat einen Brief dabei von, also hier ist so ein Perlmutt-Ohrring-Brief, so ein Schuldschein oder so ein Ratenzahlungsschein von einer Zigaretta und die ist Schuhverkäuferin hier in diesem Laden und das ist die ist angestellt beim Gage. Also das ist ja schon mal interessant, diese Kombination. Warum guckt er an ihren Ratenzahlungsschein? Na gut, mal fragen. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss,
bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Mhm. Okay. Also sie ging voraus und hat Schüsse gehört, hat sich umgesehen und er ist gefallen. Sie hat aber nicht den Mörder gesehen. Wo kann man nichts dazu sagen? Naja, wie auch immer. Und jetzt soll ich beurteilen, ob das Wahrheit ist, ob sie ein bisschen was lügt oder ob sie komplett lügt. Also der Unterschied zwischen Anzweifeln und Lüge ist ja, dass ich beim Anzweifeln keinen Beweis habe. Bei Lüge habe ich einen Beweis. Und die hat eindeutig was zu verbergen. Also die guckt mir ja nicht ins Gesicht. Also wenn man nichts zu verbergen hat, guckt man ja einen ins Gesicht. Gucken wir hier nochmal, was wir haben hier. Wir haben ja halt diesen Ratenzahlungsbeleg, die muss ja ein bisschen was wissen. Also Lüge. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ach, ich soll über einen Ratenzahlungsbeleg. Werde ich auch was gewählt. Das ist The richtig. pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Okay, also, das war schon mal richtig. Also, die waren schon in so einem Juwelenladen, also da, wo dieser komische Ratenzahlungsbeleg kommt, und dieser Gage scheint den Typen da nicht zu mögen. Na gut, gucken wir mal, wir haben jetzt zwei weitere Sachen. Also, wir haben jetzt hier einen möglichen Mordverdächtigen und eine Schießerei. Gucken wir mal. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Das stimmt, also, die haben Dings gefunden. Und er hat auch einen Grund, angry zu sein, also ärgerlich zu sein. Und es würde ja auch passen. Ich gucke mal kurz hier, Hartfield. Naja, sagen wir mal Wahrheit, das ist falsch. So this Kalu character put 5 rounds in the back of Mr. Gage because he badmouthed his products? Yes, something like that. Das war falsch. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Die gucken mir schon wieder ins Auge. Ich guck schon wieder weg. Die kann ja auch nicht wirklich... Ich habe die Patronen lösen, insgesamt 5 Stück, also ich kann ja einfach mal hier... Don't lie to me. If you keep withholding information, I'm going to take you in for obstruction of justice. I'm trying my best, officer. I've got nothing to hide. What makes you think different? Also ich habe ja Patronenhülsen gefunden, also 5 Stück, das steht ja hier auch bei, also du kannst ja einfach an. Und das ist falsch. I was scared, all right? Are you happy now? I was terrified, and the last thing on my mind was keeping count.
A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Okay. Also die scheint doch nicht so glücklich mehr zu sein. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen versaut zum Schluss. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. So. Ich gehe jetzt zum Juwelenladen im Hartfield. Oder? Also, das wäre eigentlich sinnvoll, das ist ja der Mörder. Also. Ja. Kann aus dem Waffenladen gehen. Ich fahr erstmal zum Waffenladen. Den haben wir schließlich früher gefunden. Ich sehe ja hier auch schon wieder, also bescheuert die Autos. Kann man jetzt mal hier schön bei Rot mal wenden. Ah! Bremsen haben die Autos immer noch nicht. Mein Gott. Ist jetzt hier auch nicht so das Beste mit den Autos fahren hier. Das war was von GTA, aber ja, das ist halt nicht mein Lieblingsfall immer gewesen, GTA mit Autofahren und so. Auch die ganzen Rennsimulationen, das ist eigentlich nichts für mich, also das ist, hat vielleicht einigen Leuten gefallen, aber ich finde das irgendwie langweilig, wenn man da nicht ewig lange im Kreis rumfährt. Und so, und naja, ja, hier müssen wir abbiegen, glaube ich. Schauen, jetzt steht ja der Straßenbahn, da steht hier so ein Yellow Cap noch oben. Fahrt, es ist grün, Leute. Es ist rot. Und da fahren wir. Wunderbar. Was soll ich denn davon halten? Leute. Bei grün halten, bei rot fahren. Also ganz klare Sache von, ja. Also jetzt Zeit würde ich dir erstmal da ein schönes Ticket verpassen. So, mal hier rumfahren. Ach, da. Eagleston. Gunstor. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ja, ein zweiter Hinweis. Auf den Edgar Caillou, also der hat so eine Waffe reinigen lassen, eine Browning. Und genau so ein Teil haben wir ja gefunden. Seriennummer, ich weiß nicht, ob man das wahrnehmen kann, so direkt. Kann ich irgendwie keinen Weg finden? Hallo? Ach hier, Worte. Juwelenladen. Und ja, der hat ja warten lassen, obwohl die scheinbar noch nie abgefeuert wurde. Und das ist ja schon ein bisschen verdächtig. Ich habe eine Patronenschachtel noch gekauft. Ey Leute, wenn ich keine Sirene habe, braucht man hier Schulterblick und so. Oh, der Bremseck. So, ach, das ist hier vorne gleich, ne? Das ist ja gleich um die Ecke. Na wunderbar. Reinschauen. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Soll der Tür auch noch weg. Ab hier, das kann doch nicht sein. Go, Cole, go! Leute. Leute, das kann doch nicht sein, dass ihr alle abhauen müsst.
Get back here! There he is, Jetzt soll ich ihn pinnen, indem ich auf ihn ziele. Wo wir natürlich machen, weil man da ein bisschen freie Sicht hat. Zum Beispiel hier wäre eine gute Sache. Pinnen und zack, durchlaufen. Stop or I will shoot! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. So sehe ich das auch. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Ne, jetzt soll ich noch Verhör führen und ich habe ja vorhin schon versagt. Das war halbwegs. Naja, mal schauen, wie es diesmal läuft. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Jo, also den Typen jetzt noch befragen. Fragen wir mal nach einem Streit. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Hat nichts zu tun. Also, hier die Galette, da hat ja doch ganz anderes gesagt. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove Also hier, der wurde doch identifiziert von der, also. Genau. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Jetzt macht er sich über Juden, also die scheint Jüdin zu sein und ja, fangen wir mal. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Also, der hat erstmal schon weggeguckt. Gucken wir mal, was Schönes haben wir, ne? Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ich zeige es mal an. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher?
You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on Hey, you, sir. das ging ja gut. Beide Fragen richtig beantwortet. Oh, beide Möglichkeiten perfekt getroffen. Wunderbar. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Mhm. Klingt nach einer Beförderung. Das ist auch mal was Tolles. Ah, hier. Streifdienst abgeschlossen. Ich habe eine Beförderung und ich mache mich bereit für eine Besetzung. Alles klar, wunderbar. Ja, ich würde sagen, damit ist der Fall abgeschlossen und ich beende einfach mal die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.